students, my name is N. Ganesh Chari. I am from Hyderabad, High School Mathematics. Today I am going to explain you chapter Trigonometry. Trigonometry chapter I am going to explain to you basics. Let's start. Generally, children will think trigonometry is a very hard chapter, but it is nothing like that. If you are perfect in the formula, means if you are thorough in the formula part, it is very easy comparing to other chapters. So please carefully listen. So I am dealing with the chapter Trigonometry. Actually, it is derived from the Greek language and is a combination of 3 words. So trigonometry is a combination of 3 words. అంటే ఇది 3 words ఇందులో ఇది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి డిరైవ్ చేయబడ్డది. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 words. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 words? ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ఫస్ట్ దోస్ 3 words. అది రాస్తాను. ఫస్ట్ ట్రై, నెక్స్ట్ గోనియా, తర్వాత ఏంది గోనియా. ద థర్డ్ వర్డ్ ఈజ్ అ మెట్రీ. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రై, దిస్ వన్ ఎవ్రీ వన్ నోస్, ఇది అందరికీ తెలుసు. ట్రై అంటే ఏంది 3. గోనియా అంటే అన్ యాంగిల్. గోనియా మీన్స్ అన్ యాంగిల్. మెట్రీ మీన్స్ మెజర్మెంట్. మెట్రీ మీన్స్ వాట్? మెజర్మెంట్. అంటే మొత్తం మీద ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఏంది? 3 angles measurement. 3 angles measurement. So total trigonometry means what? 3 angles measurement. So generally in which polygon we will find the 3 angles means polygon. That polygon is a triangle. So trigonometry is a study about the triangle. That too particularly right angle triangle. అంటే మనం trigonometry గా మనం మెయిన్ గా డీల్ చేసే ట్రయాంగిల్స్ ఏంటివంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. అవి మామూలు ట్రయాంగిల్ ఉన్నా కానీ దాన్ని మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఫార్ములాస్ అనేటివి అప్లై చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే మొత్తం మీద ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రీ మీనింగ్ ఏంది? 3 angles మెజర్మెంట్. 3 angles ఎందులో ఉంటాయని చెప్తున్నాను నేను? ట్రయాంగిల్ లో ఉంటుంది. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇస్ అ కంప్లీట్ స్టడీ విచ్ డీల్స్ విత్ ద ట్రయాంగిల్స్, దట్ టు పర్టికులర్లీ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్, నేను ఏం చెప్తున్నా ఇప్పుడు? నేను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్తున్నా. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్, తెలుగులో లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటారు దాన్ని. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. Here it will be the right angle. These both are the acute angles. Here it will be 90 degrees and remaining 2 are the acute angles whose sum is 90 degrees. These both let it be A, let it be B, let it be C. Sum of angle A and angle C is 90 degrees and particularly B is a 90 degrees. So total sum of angles in a triangle is how much? 180 degrees. Okay, is it clear? So in right angle triangle లో మాత్రం మనం పర్టికులర్ ప్రతి ఒక్క సైడ్ కి ఒక పేరు అనేది ఉంటుంది. Every side has a particular name in a right angle triangle. So the longest side we call as a hypotenuse. The longest side we call as, పెద్ద సైడ్ ఏమంటాం? లెంత్ పెద్దగా ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? హైపోటెన్యూస్ అంటాం. ఈ ఇంకో సైడ్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది. అనదర్ సైడ్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్, అనదర్ సైడ్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్. అయితే యాంగిల్ బి ఈజ్ అ రైట్ యాంగిల్. ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు ద రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ అ హైపోటెన్యూస్. మనం హైపోటెన్యూస్ సైడ్ అనకూడదు. హైపోటెన్యూస్ సైడ్ అనకూడదు. సింప్లీ మనం ఏమనాలి? హైపోటెన్యూస్ అనాలి. హైపోటెన్యూస్ ఇట్ సెల్ఫ్ డెఫినిషన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ అ hypotenuse. Then what is opposite side and what is adjacent side means it will be depends on acute angles. It will depends on acute angle. Suppose if we consider acute angle as A. Is it clear, sir? Suppose we will consider acute angle as A. What is the opposite side to this one? BC. BC will becomes opposite. Just beside to adjacent means is nothing but beside. పక్కకున్నది ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఏ కన్సిడర్ చేస్తే పక్కకు యాంగిల్ ఏకి పక్కకున్నది ఏంది? ఏబి. అది ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ అవుతుంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ అక్యూట్ యాంగిల్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ బీసీ అండ్ ద అడ్జసెంట్ ఈస్ ఏబి. బట్ వన్ మోర్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఈస్ దేర్, angle C. But comparing to angle C, the opposite side will be AB. Opposite side will be AB. And the adjacent side, the side just beside to it is
BC. The BC will become the adjacent. Is it clear? So దీన్ని బట్టి మీరు ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే hypotenuse మారదు. In a right angle triangle, hypotenuse will never changes, but opposite and adjacent side will interchange based on the acute angle. Based on the acute angle. ఈ విషయం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంది మళ్ళీసారి నేను రిపీట్ చేస్తున్నా, హైపోటెనస్ మారదు. ఏది మారుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ మారుతుంది, అడ్జసెంట్ సైడ్ మారుతుంది. దేనిపైన డిపెండ్ అయి మారుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద అక్యూట్ యాంగిల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనగా ఇంకోటి మనకి పైథాగరస్ థీరం అని ఉంటుంది. పైథాగరస్ థీరం అనేది ఏంటంటే హైపోటెనస్ స్క్వేర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ adjacent square, opposite square plus adjacent square. Hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. This is a Pythagoras theorem. This formula, this Pythagoras theorem is used to find the third side. Similarly, generally we will be provided with two sides. You have to find out the third side. To find out the third side, we have to use the Pythagoras theorem in the right angle triangle. Suppose he has given this one as 8, this one as 6. Now we have to find out the hypotenuse. So which theorem we have to use means to find the third side, Pythagoras theorem we have to use. Is it clear why the Pythagoras theorem is used? Pythagoras theorem is used when two sides are provided. To find the third side, we have to use the Pythagoras theorem. In this case, what happens? Opposite, how much he has given? 8 square. We are supposed to find out here hypotenuse. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? hypotenuse కనుక్కోవాలి. hypotenuse కి ఏమున్నది? స్క్వేర్. Opposite, how much he has given? 8 square. Adjacent, how much he has given? 6 square. Hypotenuse square is equals to 8 square is 64. 8 square means అంటే అర్థమైంది 8 into 8. 6 square అంటే అర్థమైంది 6 into 6. That is how much? 36. 64 plus 36, how much? 100. Hypotenuse square. We don't require square over here, so we have to transpose it. What we have to do? We have to transpose it. When you transpose square, it will becomes under root. It will becomes under root. So under root of 100 will be plus or minus 10. Plus or minus 10. But it is a length. In the length we should not consider minus. So we have to consider plus. So finally we got the third side hypotenuse size is 10. Hypotenuse size 10. So what are the sides of the hypotenuse now? 6 is adjacent, 8 is opposite, and 10 is a hypotenuse. See here, hypotenuse is the longest side. We call this as a Pythagoras triplet. What we call this as a Pythagoras triplet. Every multiple of Pythagoras triplet is also a Pythagoras triplet. Suppose you multiply it with 2 means 6 2s are 12, 8 2s are 16, 10 2s are 20. It is also a Pythagoras triplet like that. Is it clear? Consider a right angle triangle whose right angle is at B and angle A is theta, acute angle is theta, and angle C is equals to alpha. So totally how many sides are there? 3 sides are there. So there are 6 possibilities are there to compare the sides. The main idea of the trigonometry is to compare the sides of the right angle triangle. So how many possibilities are there to compare the sides means you see. This is considering the theta I am talking about. This is adjacent, this is a opposite, and this is a hypotenuse. So first we can ratio means comparison. Comparing of same of two quantities of same units is nothing but the ratio. So first we can compare opposite by hypotenuse, 1. Then we can compare adjacent by hypotenuse, the second one. And then we can compare opposite by adjacent. Then the reciprocals also we can consider. Hypotenuse by opposite, then hypotenuse by adjacent, then adjacent by opposite. Means in the right angle triangle totally there are 6 possibilities are there to measure, to compare. How many possibilities are there? Any possibilities ఉన్నాయి మొత్తం మీద మనకి 6 possibilities ఉన్నాయి. ఈ 6 possibilities కి కూడా మనకి పేర్లు ఉన్నాయి ట్రిగ్నోమెట్రీలో. సో ఫస్ట్ రేషియో, ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ opposite side and hypotenuse, opposite side to the theta, opposite side to theta by hypotenuse. Then I can compare adjacent side. Simply I am writing adjacent.
by hypotenuse. Then we can compare opposite side by adjacent side. So what is the main idea of the trigonometry is to give the relation between the angles of the right angle triangle and the sides of the right angle triangle. So here the three possibilities are there. These are the fundamental possibilities of measuring. Then the reciprocals also will be there. So in the trigonometry, this ratio is considered as the sin theta. Full form is the sin theta. Briefly we call it as sin theta. This ratio we call it as cosine theta. Briefly we call it as cos theta. This ratio we call as tangent theta. Briefly we call it as tan theta. So these are the fundamental trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta. What is the meaning of the sin theta? Means the ratio of opposite side to the angle theta and the length of the hypotenuse. What is the definition of the cos theta? Means what you can say, or generally formula you can say adjacent by hypotenuse. And tan theta, what we can say, opposite side by adjacent side. So these are the three fundamental ratios of trigonometry. Remaining three also are there. These are the reciprocals of the fundamental ratios. Though we call them as what name antamante manam reciprocals of the fundamental ratios. What name antamante first reciprocal of sin theta ni cosecant theta we call as cosecant theta. Cosecant theta briefly we call as cosec theta. Reciprocal means interchanging of numerator and denominator. Then what will be the formula? Emaitha formula hypotenuse by opposite. Then reciprocal of next cos theta, it will become secant theta. Briefly we call sec theta. What will be the reciprocal? Hypotenuse by adjacent. Then the next tangent theta, we call reciprocal it as cotangent theta. Briefly we call it as cot theta, and the formula for that is, what is the reciprocal of this? Adjacent side, adjacent by opposite, like this. So these are the basic formula of a trigonometry. So first three are the fundamental and next three are the reciprocals of the fundamental. So how we got, other than six possibilities, there is no other possibilities. You may ask the doubt that only six ratios, why are there? Means among the three sides there are only six possibilities to take the ratios. So first three are the fundamentals and next three are the reciprocals of those ratios. So first three are named as sin theta, cos theta, tan theta, and the reciprocals are named as cosec theta, sec theta, and cot theta. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Syera TV. Oh, Syera!